Makakabawi na kaya si Redmi this year with the Redmi Note 14 Pro Plus? Kung maalala nyo kasi, since the Redmi Note 10 Pro, medyo tagilid and sumasablay na si Redmi Note series. The Redmi Note 11 Pro series had the Snapdragon 695. Kulelat po yun. Same thing with the Redmi Note 12 series. Hindi rin po ganun kaganda. Redmi Note 13 series, the Dimensity 7200 na chipset, it was good. Pero yung camera consistency was not really too good. Could this be the year na dapat magbalik loob na kayong mga Redmi fans sa Note series nila? Let's find out after this quick unboxing. Okay, so simulan natin sa build and design. Hindi ko masyadong gusto yung camera module na ginamit dito, but as they say, beauty is in the eye of the beholder. So baka naman maganda para sa inyo to, pero mas gusto ko yung camera module from last year, the Redmi Note 13 Pro Plus. But anyway, yung glass protection naman nito, front and back, Corning Gorilla Glass Victus 2. That's really good, guys. And meron pa tong IP68 na IP rating. And pwede pang IP69K, which means pwede to sa yellow kung sakaling mapadpad kayo sa mga sobrang lamig na mga lugar. But anyway, I have one major complaint dito sa unit na nasa akin, and it's the piano black finish na sobrang kintab and sobrang dumihin din. Buti na lang may kasama tayong free silicone case na hindi siya dumihin kasi hindi na siya clear case. But again, itong black colorway, grabe, sobrang kintab. And nahirapan din akong kuhanan ng video kasi nahihirapan mag-focus yung camera ko. So, pasensya na kung medyo out of focus minsan yung shots natin. Sisihin nyo na lang yung kintab ng phone mismo. But jokes aside, meron na itong curved edge display, dual speakers, and meron pa rin tayong IR blaster. So kung kailangan nyo gamitin to as a backup remote control, pwede pa rin po. Moving on naman sa OS ito, meron pa rin tayong Hyper OS and meron din tayong Android 14 out of the box. And dahil wala pang global release version nito, China ROM pa lang po yung nakalink dyan sa description box kung saan nyo mabibili to for around 18,500 pesos. Well, asahan nyo na rin po na meron tayong mga pre-installed Chinese apps which are very easy to uninstall naman. Pwede nyo rin po itong lagyan ng Google Play services. So wala pong problema doon kahit naka-China ROM to. A few features na magugustuhan nyo software-wise, meron pa rin tayong back tap gesture and then present pa rin yung second space. So pag-usapan naman natin next yung display nito. Meron tayong AMOLED display with 120Hz of refresh rate. Tulad ng models last year, this also supports Dolby Vision. So kung manonood kayo ng Netflix dito, naka-widevine level 1 na tayo plus may support pa sa Dolby Vision. That's really good. And napakaganda manood ng Netflix dito, pati na rin sa YouTube. Dahil meron nga tayong AMOLED display which means very vibrant yung colors. Black is truly black. We have infinite contrast on this device. The only improvement that they did from the display last year is that mas mataas yung peak brightness. But just remember guys na yung peak brightness na to, makukuha lang naman natin to sa brightest part ng palabas na pinapanood natin. So for example, may explosion. So makikita lang natin yung peak brightness, lilitaw lang yan doon sa part na may explosion. Anyway, yung mga bibili nito, panigurado, masasatisfy kayo sa display nito na almost flagship level. Ang wala lang sa display nito na meron sa mga higher-end models ng Xiaomi is yung AI image enhancements or kung ano pa mang visual enhancements sa mga displays. Pero at least marami pa rin tayong color options kung sakaling hindi kayo satisfied sa default color settings. Moving on, I'm sure very interested rin kayo malaman yung performance nito. So meron tong Snapdragon 7S Gen 3. Natandaan nyo guys na yung S series ng Qualcomm Snapdragon is usually weaker than the non-S version. So kung ikukumpara nyo to sa Snapdragon 7 Gen 3, for example, ng Vivo V40, mas mataas po yung Antutu benchmark na makukuha natin doon at around 800 plus thousand Antutu benchmark points. So dito sa Snapdragon 7S Gen 3, nakakuha lang tayo ng 732,000 Antutu benchmark points. Pero the good news naman, pagdating sa gaming, sa Wildlife Extreme Stress Test na ginawa natin,
Meron tong 1,000 na loop score and really good stability. Plus, yung thermals ito, it's very surprisingly good. 40 degrees Celsius lang. And this actually translates to actual games. So nasubukan ko to sa Genshin Impact and Farlight 84. Parehong nakasagad yung graphical settings. And sa Genshin Impact, ang highest temperature na nakuha ko so far, 40 degrees Celsius lang. That's amazing, guys. Now, take note, however, na yung room temperature ko dito is 23 degrees Celsius. Naka-aircon po tayo, plus naka-Wi-Fi connection lang. So, asahan nyo po na medyo mas iinit pa yung temperature if you're not in an air-conditioned room, plus naka-mobile data kayo. Now, so Farlight 84 naman, 41 degrees Celsius naman yung highest temperature na nakuha ko. Sobrang goods pa rin ang gameplay experience. Now, unfortunately, habang nagtitest ako ng games, nakalimutan ko i-turn on yung FPS counter ko. So, I'm sorry guys, hindi ko po maipakita sa inyo yung actual FPS ng mga games na nilalaro ko. Pero you can expect na since alam natin yung Antutu benchmark points ito, it should be around the same or lower ng konti sa Snapdragon 7 Gen 3. So, asahan nyo sa Genshin Impact, nasa 40 plus yung FPS natin. And then sa Farlight 84, asahan nyo, nasa 30 plus naman yung FPS na average nito. Or better yet, guys, abangan nyo po yung mga iba pang favorite tech reviewers nyo na mag-review ng phone na to. And tingnan natin, siguro si Paul Tech TV, kung makakuha siya, baka ipakita niya sa atin yung mga FPS, lalo na sa iba't iba pang mga games. Now moving on, dito natin pag-usapan ng husto itong Redmi Note 14 Pro Plus. Kasi kung naalala nyo, again, from last year, hindi gaano kaganda yung camera niya, lalo na sa Redmi Note 12, Redmi Note 11 series, hindi rin po talaga maganda gaano yung camera sa mga phones na yon. This year, kaya na kayang sumabay ng Redmi Note 14 series against the titans dito sa mid-range like the Vivo V40, the Realme series ng mga phones. Again, dito sa price range na to. And the answer is yes! Ang laki ng improvement ni Redmi this year, lalo dito sa camera quality. Mas consistent yung colors, mas mataas yung contrast, mas maganda yung image algorithm nila for this one. Plus, the biggest change, meron na tayong telephoto lens and it's really good, guys. I'll even argue na minsan, mas maganda pa nga yung 2.5 times na telephoto lens versus the main lens. So pareho lang silang 50 megapixels pero makikita nyo sa ibang mga samples natin, mas maganda yung kuha ng 2.5 times na lens natin. Of course, marami pa ring times na mas maganda yung kuha ng main camera. Siyempre, bakit naman natin tatawaging main camera kung mas maganda pa yung ibang lenses, di ba? Pero sobrang satisfied talaga ako sa mga photos na nakuha ko with the Redmi Note 14 Pro Plus. I'll be honest, guys, mababa po yung expectations ko from this phone. Again, I'm only basing my expectations from the previous years na sumablay si Redmi Note series. Kasi again, the last one na maganda sa kanila, yung camera was the Redmi Note 10 Pro. And I think marami pa rin Redmi Note 10 Pro users ang hindi pa rin nagpapalit ng phones nila kasi satisfied pa rin sila sa quality ng camera nun. But now, I can finally say sa mga Redmi Note 10 Pro users, this might be the best time for you to upgrade kasi mas maganda na po yung camera ng Redmi Note 14 Pro Plus. Whether you're taking photos in full daylight, maganda yung lighting scenario, or kahit na in low light. Ito po yung samples natin. Tingnan nyo, yung sample natin from the main lens, hindi ganun kaganda yung nakuha niyang lighting effects. Pero dito sa Last Christmas logo, mas na-control niya pa yung lighting. Ang ganda ng dynamic range na nakuha nito. Kaya nasasabi ko talaga na minsan mas maganda yung kuha ng 2.5 times na zoom. Usable din yung 5 times na hybrid zoom natin. And the weakest link lang talaga dito is the ultra-wide na 8 megapixels pa rin. That means mababa po talaga yung quality niya when you compare it to the two other lenses. Pagdating naman sa portrait shots, ito po yung sample natin, ang selfie portrait shots. Medyo nag-improve, pero halata pa rin na hindi pa rin perfect yung cutout natin. Makikita nyo na may imperfections pa din talaga. So meron pa din talagang room for improvement si Redmi pagdating sa image processing ng portrait shots. And now that we're talking about the selfie camera, yung selfie video nito is only 1080p 60 FPS at the maximum. So ito po yung quick sample natin ng 1080p 60 FPS na selfie camera. Meron tayong 1080p 60 FPS
Microphone test, tingnan natin yung noise cancellation niya habang may audio na play dito sa likod. What do you guys think? Again, this is a selfie camera test, 1080p, 60 fps. Ito na yung maximum, pinakasagad na makukuha natin with the Redmi Note 14 Pro Plus. Let me know in the comment section kung ano yung tingin nyo sa quality na nakukuha natin with this selfie cam. And susunod, of course, ito naman yung rear camera sample natin. 4K 30 fps naman ang maximum na pwede natin makuha. And satisfied ako sa output nito. Stable po yung video na makukuha natin. And wala akong napansin na artifacting from the EIS, which was very noticeable from last year's model. And yung pinapakita ko sample sa inyo, it's a mix of 2.5 times na video recording and sa main wide lens natin. Now, the downside lang kasi is that once you start recording either sa main lens or sa 2.5 times, hindi ka na pwedeng mag-switch ng ibang lens. So, you're stuck with either the wide-angle lens or the 2.5 times lens. Kahit na mag-zoom in ka, hindi ma-activate yung 2.5 times na telephoto lens natin. So, overall, pagdating sa camera, I'm very satisfied sa camera capabilities ng Redmi Note 14 Pro Plus. If you guys want to see a quick comparison ng Redmi Note 14 Pro Plus and the Vivo V40 quick side-by-side, check out nyo lang po yung page ko, Pinoy Techdad. May mga in-upload po ako doon para lang may basehan kayo kung alin yung mas matitipuhan nyo. Finally, pag-usapan naman natin yung battery nito. Meron tayong napakalaking improvement. 6,200 milliamp hours of battery capacity. Medyo mas mabigat ng konti yung phone na to, pero hindi gaanong lumaki yung form factor ng phone na to. And again, this is gonna be the trend tulad ng mga binabanggit ko sa recent videos ko na magkakaroon tayo ng higher battery capacity but still mamaintain pa rin natin yung same form factor ng mga phones natin. Hindi pa rin gaanong kakapal yung mga future devices natin because of the silicon carbon advancement natin sa battery. So again, asahan po natin higher battery capacities, almost the same size or form factor. And then sa charging naman, meron pa rin tayong 90 watts of fast charging. It's a little bit of a downgrade compared to last year na merong 120 watts. But that's okay kasi ang laki naman ng improvement pagdating sa battery capacity. So guaranteed po dito, your phone will definitely last you for at least over a day. And pwede pang umabot ng 2 days or even 3 days. Depende sa usage nyo. Kung casual user ka lang naman and palagi ka naka-Wi-Fi, then of course, maglalast po talaga to ng lampas pa ng 1 day sa inyo without having to recharge the device. Pero as I always say, your mileage may vary. Okay, so yun po yung review natin ng Redmi Note 14 Pro Plus. Guys, is this a huge improvement? And nakabawi na nga ba talaga si Redmi this year? I would say yes, 100%. Nakabawi na si Redmi, lalo na sa camera department, lalo na sa battery department. Although yung performance niya is almost the same performance lang from last year na Dimensity 7200, that's okay kasi malakas naman yung performance ng 7200. And as you saw naman, kayang-kaya patakboy nito yung mga AAA games like Firelight 84, Genshin Impact. Plus, the best part about it, yung thermals niya, napakaganda at 40 to 41 degrees Celsius lang na pinakamainit na nakuha ko as I was testing this device. So sa halagang 18,500 pesos para sa China ROM version nito, lahat po ng links nandiyan sa description box. Masasabi ko, sobrang sulit ng phone na to, lalo na pagdating sa durability. Meron tayong Corning Gorilla Glass Victus 2 and IP68/IP69 na IP rating. Napakaganda po niyan. Pwedeng gamitin ng mga Grab riders natin kahit na maulan pa sa labas or kahit na mabagsak nyo to, kampante kayo na hindi masisira agad yung device na to. And eto yung tunay na phone na hindi lang tayo masasatisfy pagdating sa durability kasi maganda rin yung performance and maganda rin yung camera capability na to. So para sa akin, again, sobrang bawing-bawi si Redmi Note 14 Pro Plus this year. I think makakabango na sa wakas si Redmi series and kayang-kaya niya lang sabayan yung competition tulad ng Honor 200, Vivo V40, at Realme 13 series. So again guys, ulitin ko, this is something that I would recommend lalo na sa mga Redmi Note series na fans. And kung nakatulong tong video na to, ano lang ba yung mag-like, comment, and subscribe kayo dito sa channel natin? Tulungan niyo po akong maabot natin yung goal natin
300,000 subscribers by the end of the year. And kung gusto mo pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan nyo yung mga yan. So hanggang sa susunod, ako nga pala ulit si Janus ng Pinoy Techdad. Kita-kita ulit tayo.